They look like the military. They train like the military. But these men say they are not part of Ukraine's official armed forces. They're paramilitary. Право, переміщайся. Не стій на місці ніколи. Remnants of the national volunteer movement that bolstered the Ukrainian army against Russia-backed separatists in 2014. Виходимо. In the last 8 years, the government has tried to integrate fighters known as volunteers into the military's official ranks. Два человека отрабатываем, мы кричим задним, контакт. And officials in Kyiv insist they no longer operate on the front lines. Підтримуємо настріл, щоб не забувати, як зброя стріляє. But with fears growing of an imminent invasion, we spent several days with these paramilitary fighters, who seem to be operating there unofficially. Давайте якось, будемо організованіше. От іменно. We wanted to understand the role they could play in a new escalation with Russia, and the risk they pose to a government that doesn't want to provoke Moscow. Не дай бог, завтра начнется полномасштабная война в Украине, то таких, как я, как вот пацаны, добровольцев, будут десятки тысяч, может даже сотни тысяч, как и в 2014 году. Yuri Olshin goes by the call name Greek, and Ruslan Polstovoit goes by Spider. They're battle-hardened veterans who command a paramilitary unit of about a dozen fighters in southeast Ukraine. Все, я готов к войне. Both men joined the armed forces in the early years of the war. But they left, frustrated with the chain of command and orders not to return fire. They say they want to fight aggressively and on their own terms. Там посадка противник, сепаратист. Раша. Так, тільки попереджую, в мене прав немає. Я без прав їжджу. Принципово. Ukrainian law prohibits independent armed groups from entering the conflict zone. Even so, on a drive to the front lines, these guys breeze through military checkpoints. Так, і то ті всі машини наші, друже, 4 машини. Дякую. Сюди вже тільки заїжджають ті люди, які вже тут працюють. Ми тут працюємо вже 6 років чи 7. They take us to an open field where they say Russia-backed separatists fly surveillance drones to guide attacks. Противник не спить, не дремле, тому вони часто сюди пускають свої дрони. Нам приходиться тут з ними боротись. The fighters say they use this jammer to bring down enemy drones. Це він шукає дрони, засікає ціль, показує, де воно знаходиться. Засікли, зажали його і ждемо, коли вже вона тягне орієнтацію і починає принижуватись. І вже потім далі вже починаємо розстрілювати її з автоматів. Spider is using the same technology in this video, filmed near the site of an artillery attack on Ukrainian armed forces last May. Давай, работай, братан. Левее, брат, левее. Мама мия, пацаны лишь бы живи были. The battlefield looked very different when Greek and Spider first joined a civilian armed resistance in 2014. They appeared in videos from the early years of the war. Back then, it was open street battles, and Greek and Spider were part of volunteer battalions that were hailed as the country's first defenders. Some battalion members were accused of harassment, torture, and attacks on civilians. And some members held neo-Nazi views. According to Greek, only a small fraction of members shared those views. The majority, he says, just wanted to defend their country. Inside Greek and Spider's headquarters, the walls bear insignia of volunteer units formed over the years. In many ways, a reminder that this grinding war is their life. От, будь ласка. Це тяжкий камінь, який знаходиться тут у кожного, хто знаходиться на війні. Це великий тягар. Today, sources familiar with these groups estimate there are dozens, if not hundreds, of fighters like Greek and Spider operating at the front lines. Greek and Spider take us to an official military command post to
to show us how they coordinate with soldiers. But they ask us not to refer to them as volunteers in our questions. Ці терміни доброволець, збройні сили, оцього не треба озвучувати. Under Ukrainian law, unofficial fighters like them are not allowed to be here. And he doesn't want to put the local commander in an awkward position. When we arrive, both groups appear to be familiar with each other. Юрій Батькович, жаркое може? Та він би таки, що похавав би. Яка ситуація у вас? По фронту, да? Или тут в стране, в нашем? Столовой. Фронту. Столовой есть. Столою все стабільно. Точно? The commander tells us his brigade collaborates with fighters like Greek and Spider. Хлопці, які, допустим, у них є безпілотні розвідку проводять нам. Я попросив, вони прилетіли там, допустим, над ворогом, вони там якийсь район мені засняли, да? Поділилися інформацією, я вже знаю, де що, там, і коротше, вже свої плани планую. Noticeably, the commander avoids calling them volunteers. Тут, на даний час, нас на території лінії нашої оборони добровольських військ немає. Чисто Збройні Сили України. Back in the car, Spider reflects on the visit. Все командиры групп для журналистов подготовлены уже к тому, что добровольцев на фронте нет. Вот вы, чтобы вы понимали. Им нельзя говорить. Потому что они все госслужащие. И все несут за это одну ответственность. The official line from Kyiv, hundreds of miles from the front line, is that paramilitary fighters do not exist here. While the threat of an invasion looms, officials worry that any uncontrolled activity risks an escalation with Russia. Politically, these fighters pose a liability. When we push the Ministry of Defense and the Intelligence Agency for more answers about Greek and Spider's status, they decline to comment. So for now, this paramilitary group remains in the shadows of an intractable war. Понятно, что Россия потужная армия, у них там 2 миллиона, 3 миллиона они могут мобілізувати. Так, у них там 10 тисяч танків. І ми готуємось к битві. Вони можуть пройти далеко, можуть зайти. Але далі вони тут і залишаться, розумієте? But they say they are eager to fight. Мы уже готовы давно, много лет. Мы просто ждем. And are preparing for a larger war with Russia. Це наша земля, це наш дом, нам йти нікуди. Ви розумієте? Нам звідси йти нікуди. Тому і вперед.